ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிகவும் பணிவோட ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி ஸ்ரீ மாதாஜி இந்த தியான அமர்வுல நம்ம கூட இருக்காங்க. அனுமதியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் எங்கள் ஆனந்த நிர்விசார நிலையை தந்தருளுங்கள். மெதுவாக கண்கள் மூடி கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். இயல்பாக நம்முடைய கவனம் 2 உள்ளங்கை விரல்கள் சகஸ்ராரத்தில் போறதான்னு கவனிப்போம். வேற ஏதாவது சிந்தனைகள், விருப்பங்கள், பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தால் ஸ்ரீ மாதாஜி திருக்கமல பாதத்தில் சமர்ப்பிப்போம். நம்மளுடைய சுய முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம தியானத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரத்தையோட செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி நம்முடைய ஹிருதயத்தில் தரிசிப்போம். மெதுவாக கவனம் சகஸ்ராரம். வலது கை சகஸ்ராரத்தில் வைப்போம். இடது கை ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்திருக்கோம். மெதுவாக வலது கை சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வருவோம். முழு கவனம் சகஸ்ராரமும் வலது உள்ளங்கை நடுவில். நம்மளுக்கு என்ன உணர்வு வருது அது மீது வைப்போம். வெப்பமாக குளுமையாக ஒண்ணுமே இல்லை அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லையான கவனம் மட்டும் சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல.
மெதுவாக நம்முடைய வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல. இந்த தெய்வீக இணைப்பை அனுபவிப்போம். இடது கையும் மடக்கி கொண்டு வருவோம். நல்லா நேரா உட்காந்துப்போம். முதுகு தண்டு தோள்பட்டை எல்லாம் நேரா வைத்துக் கொள்வோம். கழுத்து மட்டும் லேசா குனிஞ்சு பணிவோட. கவனம். இரண்டு உள்ளங்கை சஹஸ்ராரம். மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। சஹஸ்ராரத்திலிருந்து சுஷும்னா வழியாக மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மிகவும் பணிவோட அன்போட முழு மரியாதையோட கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தங்களுடைய எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. அதற்கு தகுதி உள்ளவங்களா எங்களை மாற்றி விடுங்கள். ஆதி பூமி மாதா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात्
श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இரண்டு கைகளும் ஆகாயத்தை நோக்கி கண்கள் மூடி கழுத்து மேல் நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். கவனம் இரண்டு கைகளும் சஹஸ்ராரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆகாஷ தேவதா. தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களை பாதிக்கிற எல்லா எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்க தாயே. கவனம் இரண்டு கைகளும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து காத்திருப்போம். தூய்மை அடைவோம். மெதுவாக இரண்டு கைகளும் அடுக்கி கொண்டு வருவோம். நேரா உட்கார்ந்து கவனம் சுஷும்னா நாடி. மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ பஞ்ச மகாபூத சுவாமினி. தயவு செய்து எங்கள் குழுல எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் தடைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்க தாயே. சமநிலையை தாருங்கள். எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய கவனம் கடந்த காலத்தையோ பிற்காலத்தையோ இல்லாமல் நிகழ்காலத்தில் ஞான நிலையில் நிலைநிறுத்துங்கள். ஸ்ரீ பஞ்ச மகாபூத சுவாமினி சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री पंचमहाभूत स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக கவனம் மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ கணேசா ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவுடைய எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேச சக்கரசேஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छुद्गायत्री छन्दः गणपतेर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः ಮೆದುವಾಗ നമ്മുടെ ಗಮನ ಮೂಲಾಧಾರ ಕುಂಡಲಿನಿ ಗೌರಿ ಮಾತಾ ಮಂತ್ರತೆ ಪೂರ್ವಂ
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக கவனம் வாசாகரம். ஆதி குரு தத்தாத்ரேய சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆக்யா சக்கர சுவாமினி, श्री महावीरा, श्री बुद्धा, श्री जीसस मेरी माता, श्री महाविष्णु, श्री महागणेशा, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்க தாயே. வலது கை இடது ஆக்யா சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவீரா, தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள தேவையற்ற சுய கட்டுப்பாட்டுகள், மமகாரம் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. நாங்கள் என்னுடைய சிந்தனை, பேச்சு, செயலில் யாரையும் புண்படுத்தாமல் இருக்க அருள் புரியுங்கள். श्री महावीरा साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महावीरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய வலது கை வலது ஆகிய சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ புத்த தேவதா, தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தை, கர்த்தாபாவம், ஆணவம், மமத்துவம், தன் பெருமை எல்லாவற்றையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சங்க சக்தி கூட்டுணர்வை மேம்படுத்துங்க தாயே. श्री बुद्ध देवता साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री बुद्ध देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக உங்களுடைய வலது கை முன்னெத்திக்கு கொண்டு வருவோம். கழுத்து கொஞ்சம் லேசா பிரிஞ்சுக்கும் பணிவோட. श्री माता जी தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதா ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு. தயவு செய்து எங்களுடைய ஆகிய சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தாருங்கள். தியாக மனப்பான்மையை தாருங்கள் தாயே. தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம். நம்முடைய வலது கையும் முன்னெத்திக்கு நடுவுல நம்ம என்ன உணர்வோம்னு கவனிக்கலாம். மனதார மறுபடியும் மறுபடியும் பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுடைய ஆகிய சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री महाविष्णु साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री महाविष्णु साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। வலது கை பின்னாக சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். கழுத்து மேல் நோக்கி இருக்கிறோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ மகா கணேசா. ஸ்ரீ மாதாஜி நாங்களோ எங்களுடைய குடும்பத்தினர்களோ எங்களுடைய முன்னோர்களோ தெய்வத்துக்கு எதிராக தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த தவறுகளை மன்னித்து அருளுங்கள். श्री महागणेशा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महागणेशा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ சூரிய பகவான். தயவு செய்து எங்களோட பின் ஆகிய சக்கரத்தை பாதிக்கிற எல்லா எதிர்மறைகளையும் முழுமையாக நீக்கி எங்களை முழுமையாக வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ சூரிய பகவானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள். ஸ்ரீ சூர்யாவோட 12 நாமங்களை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री मित्राय नमो नमः। ओम श्री रवये नमो नमः। ओम श्री सूर्याय नमो नमः। ओम श्री भानवे नमो नमः। ओम श्री खगाय नमो नमः। ओम श्री देवकार्यकृताय नमो नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमो नमः।
ओम श्री अरुणाय नमो नमः। ओम श्री सवित्रे नमो नमः। ओम श्री आदित्याय नमो नमः। ओम श्री भास्कराय नमो नमः। ओम श्री अर्काय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய வளர்ப்பை சகசிராரத்துக் கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ சகசிரார சுவாமினி, ஆதிசக்தி, பரமேஸ்வரி, ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சகசிராரத்துக்குள் வாருங்கள். சகல சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள். தாங்களிடம் அந்த ஒன்றிணை நிலையை எங்களுக்கு அனுபவிக்க செய்யுங்கள். அந்த ஒன்றிணையோட அமைதியும் ஆனந்தமும் எங்களுக்கு அனுபவிக்க அருள் புரியும். வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். முழு கவனம் சகஸ்ராரம். அமைதியாக தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்போம். So now we have all arrived here and we are going to start this pilgrimage of traveling together. The journey is of a very
subtle nature. And if you realize why we are here, we'll understand that all this creation is watching you all. It is trying to help you that you should ascend and that you feel your depth and thus enjoy yourself. The travel may not be very comfortable. The roads are so very filled with speed breakers and all kinds of obstructions. It's a journey like of our ascent, I felt. That our speed has to be brought down. In the West, we have become very speedy, no doubt. And to bring down this speed, we have to use meditative process that we feel our peace within ourselves. Also the thoughts are bombarding our minds and we react very fast to others and to these thoughts. So one has to be aware. One has to be knowing what is happening within yourself. That the thoughts are bombarding you. You are trying to ascend and you find it very difficult to get rid of the thoughts. The thought process can start by your conditioning or by your ego. Only two problems. And you are the one who is under the challenge. So you have got these simple people in the village who start watching everything, but they do not react. If you do not react, then your thoughts will give up. So the first thing should be to watch yourself that you are not reacting, but you are experiencing and enjoying the silence, the subtleties, the beauty, the glory of your being as well as whatever is around. You don't have to force yourself to break this habit. But just to be on the watch out. It's not necessary to talk too much about it also.
nor it is necessary to think about anything. Because supposing you see a tree, so it's a tree only. What are we going to think about it? And whatever we may think about it, it's going to be the tree. So there's no harm in appearing a little bit stupid, doesn't matter. But this is the basic thing, is that when we start analyzing, we are breaking our own nerves and poisoning our own mind and brain. So to watch something without analysis, without thinking about it, is reality. If you can achieve that point where you watch everything without reacting, you are in reality. And then only the penetration into the subtleties of your surroundings, of your relationships, your friendships, the whole universe dawns upon you. That's why I've said that in this pilgrimage, the first thing we have to remember, that we have to be aware ourselves. But when you are only thinking about others, how others have to behave, they should do like this, that leave it to your leaders to break their heads. That's not your job. It's a headache for them, I know, but they have to do it. It's all right. But why do you want to break your heads for nothing at all? So to judge others, to think of others, what they are doing, what's wrong with them, about anything whatsoever you may think is wrong, is not going to be corrected. Like I know some people who are especially bureaucrats, they are traveling, supposing by the car. Then they will say, I think, you see, this road should have gone this way. Or I think it would have been nice if this house was facing the other way. But it's not, see. It is not going to face. It is going to be the way it is. So what is the use of wasting your brain, your mind, your thought in suggesting something which doesn't work out? And never going to work out either. So when we start like, I think these trees should have been little taller, but they are not. I think that the crows should stop their noise. They will not. So just accept it. Acceptance is the way we are going to enjoy. But acceptance doesn't mean tolerance, because tolerance means you have to work very hard to accept that the trees are of the same height. They can't grow. It's too much for you. When you say I have to tolerate it, you see, because my mind doesn't accept.
So, acceptance as it is, whatever you see, acceptance. And that is how people grow, I have seen, those who start accepting. That's the sign. That's the sign of their strength and their depth, like the propensity of this Mother Earth. She is what she is. And she bears whatever is there. If you put a heavy thing on her, she'll put equal and opposite force and bear it. She doesn't say, I'm tolerating it, I'm exerting any pressure. But she's just accepting. So the witnessing and awareness develops when we start just accepting things as they are. I think doesn't work out. I think it would have been better like this, doesn't work out. Then second problem is I like. Now, I like to eat a cake, but there is no cake. What to do? Now, whatever is there, enjoy it as a cake. But if you go on thinking like that, I like whatever is not here, you can never be happy. As simple as that. You have to say, I like whatever is there. I enjoy whatever is there. Then that's the reality. Whatever doesn't exist, if you like it, so what can anybody do about it? It works out in so many ways, in so many facets in life, that advantage is taken by people because we become so vulnerable to our likes and dislikes that the entrepreneur take over and they create likes and dislikes in our heads and put ideas every day. I've seen it now, how they do it. Through television, through newspaper, through this, that. So then you say, now I like this. But from where this liking has come is the conditioning which is put into your head. So, you are a slave of that conditioning. I only like roses and I don't like any other flower. Well, why? Why you don't like any other flower? And for such things, whatever we have, we miss the joy. So the second part should be that enjoy everything. Why am I here? It's not a very comfortable place by any chance. So why am I here? To enjoy each other. To enjoy your own being. The more divergence you have outside,
appealing to your ego and conditioning. The more your mind is busy with that, then you cannot enjoy anything. So come to the other conditioning, which is very subtle. That I am an Englishman, or I am an American, or maybe even I am from Derbyshire, and then I am from another shire. And then better form a group. The grouping starts. In a subtle way, it is a kind of an insecurity. So we start clubbing. Animals do that very often. They have to do it because their sense of insecurity is quite wrong. And then human beings also do it. But not the saints, not the angels. They don't form because they have no nationality. Nationality is also a conditioning. They don't belong to any one place, to any one country. So now those who have come by plane had to come because from every country there's one plane by which they come, must know one thing, that now we have landed and we are all Sahajogis here, and forget your countries. Forget them. And mix up with other people. Please do not form groups. There is no need at all to form groups. So I would request you that in the buses, because it starts from the airport, you start forming groups and it continues till the end, you go back. I think it would be a nice idea to break that and let people sit together of different countries and different nationalities and talk to each other, try to know about each other, try to find out about each other, not just what you know from the newspaper, but the different problems of Sahaja Yoga. What are the problems of Sahaja Yoga in a particular country? What happens in a particular country? The worst of all is the conditioning of reading also. Reading without light is useless. And some people still have a habit of remembering something they have read and a kind of a show off, as they say. It's better to listen to others. Let others talk. In Sahaja Yoga, on what subject you will discuss? I don't know. How can you discuss on anything? Now you see this one as a green thing. Now what can you discuss on this? You will say, all right, it's green, but
there is so. Then another one says, no, this is green, but one may go on like that, madly. There is no need to discuss in Sahajya. I just don't know what are we going to discuss. You know everything. You know how Kundalini rises. You know how chakras are cleared out. You know how you get realization. You all know who catches what, and you know that how it affects. Now, if that is the fact, if that is the truth, and that is what it is, what are we going to discuss about it? Discussions are over now. You are agnostics, you are knowledgeable people, you have the knowledge. But the knowledge that you have is shared by every one of you. At the most, you can talk about your experiences. You can talk about your relationships, how you have enjoyed. But there is nothing to discuss in Sahaja Yoga. I have heard about people who are discussing. I just don't know how can there be a discussion about Sahaja Yoga. I would be very happy to know if you can tell me how we can discuss about Sahaja Yoga. So, we have to remember that whatever we talk, we should talk about our experiences, about our enjoyments, our happiness, everything. And not to discuss it and analyze it, because that would kill the joy completely. There's no joy in it. Discussion is just trying to show that you know better than the other, or you can give another opinion. In Sahaja Yoga, there is no another opinion. If somebody has a Nabhi, he has a Nabhi. What another opinion you can have? So, then we finish with different kinds of arguments and discussions and things. Maybe somebody goes off the track, maybe. But you all know he's going off the track, so what's the use of discussing it? You all know what he's talking is off the track, so it's all right. You come to the conclusion, yeah, we know. But to discuss it out, there is no need. Once you know and it is in your awareness, the Param Chaitanya will take care of it, and you won't have to bother at all. How to correct, how to mend it, what to do. That's not your work. You just leave it to Param Chaitanya and it will work. So here we have come because this country has been very much blessed by so many saints and yogis. And you can see in the people how they are. And that's why, despite all poverty, despite all kinds of discomforts, and despite the fact that they have not known any Western great things, they are not bothered. I went to Russia. Of course, Russia was great, and so many got realization. And I was really surprised how these people have come to Sahaja Yoga and accepted it. But one part was very funny, which was, I would say, like the villagers of this country. Those who are still not so matured would not come to Sahaja Yoga as such. But the difference of their character was really remarkable, because you are going by a taxi.
So the taxi fellow says, have you got a Marlboro cigarette with you? I said, what is that? I have never known of it. No, if you have one, then we'll take you free, or we'll charge you very little. But an Indian will never say such a thing. He doesn't know all these things. He's not bothered. But if an Indian taxi fellow is going, he'll say, have you got a photograph of Mataji with you? That's a big difference. In every aspect I have seen that this another, like there are villagers here, people who are not Sahajogis, but they respect the saint. To them, saint is more important than anything else. Nobody will ask you for anything. Never. Even if you want to give them, they will not accept. They may cheat you, some people who are selling things, but they will never ask from you that you give me this, you give me that. That's not done. So basically I think there is a difference which we should understand. That materialism works much faster in the West than in India. Much faster. And one has to be careful on that point. I'm bringing you down to that point now. That are we getting lost into materialism? Of course, you know, I'm a great shopper. I have to go on shopping. And I shop for all of you. And I've been shopping, no doubt. But the difference between my shopping and the shopping of so many is this, that if I'm shopping, I'm going there because I know I'll get things much cheaper, much better. All the good things will be there available because I'm there. I'm sure of that. And all the best qualities will be available very easily. And that I will be able to get things for people because I'll remember all of them for whom I have to buy. It always happens like that. When I go out for shopping, even if I have to face 400 people, I get the things there all right. That's why I have to go. All right, if you have to go, then you have to think what we are going to buy. I have seen invariably Sahajogis will buy things for non-Sahajogis, always, mostly. I am buying for my mother, my sister, who is against Sahaja. Why should you buy for somebody who is against Sahaja? Even if they might be your nearest relations? Do you think they deserve it? So then, we have to know that we are one body. And as this hand must look after the other hand, when we go out shopping or do anything, we should always think what we are going to buy for other Sahajogis. Of course, I have told you that unless and until somebody is your sister by Rakhi or anything, you need not give presents. But women can buy for women, men can buy for men. Just understand one small thing, that the matter is for expression of our love. That's all. It has no other meaning. I don't find any meaning into it. So instead of buying for, when people travel from here, they go as traders. I've seen. Of course, you come as traders also.
but that's something dharmic. But when you go from here, you go as traders. And for whom are you buying? Your relationships are no more with anybody else but Sahajogis. And only Sahajogis. Whether they are Indians, English, Chinese, Swiss, French, Spanish, Germans, anything they may think to be, they are Sahajogis. And they are born in the land which we call as the kingdom of God. So please be careful on this point. Today being the first day, I wanted to explain to you everything in such a manner that you remember that we are on a pilgrimage. And all of us should be able to grow our awareness. If you cannot grow your awareness, it is useless. Once you start thinking like that, you'll be surprised how much you will gain and how much you will achieve. There are no do's and don'ts in Sahaja Yoga, really. And I don't think we have much disciplining either of any kind. But it is Sahaja Yoga which some or other disciplines you. I don't have to tell you anything. It's like the fire. If you put your hand into the fire, it will burn you, whether you like it or not. In the same way, if you do anything asahaj, you will have to pay for it. So you know definitely that you don't want to lose your vibrations, you don't want to become unhappy. But this time with a very deeper understanding and reverence to yourself and to your ascent, you have to take a very joyful, serious attitude. I'm sure this time you all are going to just enjoy yourself. May God bless you. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. தாங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த தவறுகளை மன்னித்து அருளுங்கள். எப்போதும் எங்களை தங்களுடைய அன்பு பாதுகாப்பில் வைத்திருங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.